सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे दर्शकों का इस नॉर्थ अमेरिका के बुलेटिन च स्वागत है। ते आओ नज़र मारते हैं कुछ खास खबरों ते। बाबा मक्खन शाह लुबाना सिख सेंटर विखे भाई कन्हैया जी की निੱਘੀ मिठी याद विच विशेष धार्मिक करवाया गया समागम। नौजवान पीढ़ी नूं भाई कन्हैया जी के जीवन नाल जोड़न लई गुरु घर वालों कीते जा रहे हैं खास प्रबंध। ब्रैम्पटन के हस्पताल च कोविड-19 कोल्ड एंड फ्लू यूनिट किया गया है स्थापित तां जो यह लड़ाई जीती जाए। सरकारिया ने लोगों को हदायतों की पालना करने संबंधी बेनती की। मिसीसागा च रोजाना 15 कोरोना केस सामने आए ने। मेयर ने लोगों को अपने ग्रुपों में सोशल दूरी बना के रखने की की अपील। अमेरिका दी आगामी चोणां विच अपनी किस्मत अजमा रहे आजाद उम्मीदवार ब्रोक पीरस वालों साउथ एशियन भाईचारे के वोटरां ने अपने वल खिंचण लई एक विशेष पत्रकार मिलने हिक्सविल विखे पंजाबी भाईचारे के उगे लीडर बॉबी कुमार कलोटी के दफ्तर विखे की गई, जिथे चढ़दीकला टाइम टीवी के ब्यूरो हैड मुनीश बियाला वालों ब्रोक पीरस नूं सीधे सवाल किए गए। पेश है एक खास रिपोर्ट। अपने आप च अमरीका की इलैक्शन को लैके बहुत जी हिलजुल जी हो रही है। नवंबर 4 की इलैक्शन को लैके हर कोई जो चिंतित है। अज साडे नाल इंडिपेंडेंट जोड़े उम्मीदवार ने इस इलैक्शन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिस्टर ब्रोक पीरस उस अज साडे नाल है ने। हुणे उन्होंने साउथ एशियन मीडिया को जोड़ा वो रिप्रजेंट किया, उन्होंने बोलिया, उन्होंने अपने रखे ने कि मैं किस तरीके नाल इस भाईचारे को जोड़ा सपोर्ट करांगा अगर मैं जितता है। तो ये अज उन्होंने होर थोड़ी जी गल्लां असीं करदे हां। मिस्टर पीरस, वेलकम टू चढ़दीकला। Thank you. Thank you for having me. Yeah. So in this pandemic, especially the South Asian community did very well. They came out the street, they distribute the food, and they, and especially in California when the fire is going on, they are making the shelters and they are providing the free food to everyone. What do you think the South Asian community doing in this country, and how you are praising them? Well, I think what you just pointed out is a really important factor. We're in this together. And as long as we remember that and show up to support each other in our times of need, we will be able to overcome any challenge, any obstacle. And that is the type of leadership, leading by example, that this country needs right now. We are living through a very shared traumatic experience, and every time we've been through one of these, it presented an opportunity for us to come together around a unified vision so that we can live in an America that works for all of us, no one left behind. Yeah. So, especially the United States of America is saying that this is the land of dreams. Everybody, every immigrant coming to this country have a dreams. So now in this scenario, a little bit change from the last 4 years. There is a little bit of hate. There is a little bit people are worried about their words and their future. What you saying about that? How they should come out and how they should be participating in the polls and why they should come out and what the requirement right now in 2020. Yeah, well, we are American, and the American dream will be kept alive if we make it so. I would remind everyone that hope is real and that love, is the answer. And when it comes time to vote, to follow your heart, to trust your gut, to stand up for what you believe in, to do what you know is right for you. So especially today you came from the South Asian community and you requested them, okay, come out and vote. And especially you met with the Bobby Kumar Kaloti. What he give you and what he promised you today? Well, my friend Bobby is showing me how big a platform he has, how to amplify a message. Most of the people I talk to, my words resonate with them. The issue is not the words resonating or converting, it's the reach. And I'm so honored and so grateful to Bobby and to you for allowing these messages to be heard far and wide. Thank you so much, Mr. Perez, and we wish you the best of luck. Our TV channel is Chardikla. We wish you'll live in Chardikla and you do well in this election also. And recently in the press conference you said you are just 39 and we wish that there is a lot of time and you become the president of this country and you wanted whatever you planning in your mind to do for this country, we wish you can do it. Thank you. बाबा मक्खन शाह लुबाना सिख सेंटर विखे भाई कन्हैया जी की निੱਘੀ मिठी याद विच एक विशेष धार्मिक समागम करवाया गया। पेश है मुनीश बियाला की एक खास रिपोर्ट।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲੂਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਛਾਪ ਸੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਗਾਨੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲੂਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਖੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਵੱਖੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਲਮ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲਓ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲੂਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਸਓਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਫਲੂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਆ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਅੰਟੇਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਫਲੂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੂਗਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਤੇ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਯਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 10 ਜਾਣੇ ਗੈਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 25 ਪੀਪਲ ਗੈਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਐਜ਼ ਯੂਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੀ ਸੇਫ, ਫੋਲੋ ਦ ਰੂਲਸ, ਫੋਲੋ ਦ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਤ ਨੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। We have infections increasing in child care centers and in long-term care centers once again. We can't wait another minute for a second wave plan. You know, time and time again throughout COVID-19, the Ford government has been chasing crisis after crisis. They have not been able to get out ahead of COVID-19. In long-term care, we've seen over 1,850 seniors lose their lives. With testing, time ignoring the hot spot. This time, Ford, with the second wave plan, this premier should not have been prepared with the second wave plan. He certainly has the money. There's $6.7 billion sitting in a fund to be used for COVID-19. But he's not doing that. He was too busy doing his happy dance across the province of Ontario to put together a proper second wave plan. And I can tell you that if I was the premier, I would be boosting funding for public health units to make sure that they could boost the testing and the contact tracing in our province, everywhere in our province. I would be making sure that there were firm caps on class sizes, 15 kids to a class, no more. 50% capacity in buses instead of allowing 70 kids on a school bus. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। We are actively working right now to expand our lab capacity because we have ramped up the tests significantly. As the Premier indicated, there were 39,000 tests done yesterday. That has the potential to slow down unless we keep the lab capacity moving forward as well. So we're looking at other ways to augment our lab capacity by working with other universities and hospitals, with some of the community labs that have already taken on a lot of the testing capacity. We're asking them if they can expand that as well. We don't want people to have to wait an inordinate length of time to receive the results, because for some people it's about returning to school or returning to work. So we are actively working on that now. That is part of our fall preparedness plan, which we will be speaking about early next week. But it's something that we are increasing both testing and lab capacity at the same time. I think the recommendation to go province-wide was really precautionary. The increases are happening particularly in certain dense urban areas, but there have been indications of small increases elsewhere, and we are trying to avert a further increase as much as possible, and carefully monitoring, of course. With respect to what percentage of cases are from social gatherings, I don't have that specific data, but we're seeing an increase in that as a cause or a contact factor in an increasing proportion of cases. I think that part of it is people are not clear perhaps on
what it means to be able to have a social gathering. And I just want to emphasize the bottom line is for everyone. If you're with your social circle, which can be up to 10 people, you can be close with them. You don't have to wear a mask. Just go about your daily things. Anyone else, even if it's in a social gathering, you have to keep your distance, 2 meters, or wear a mask. So if you're at a party, the 10 internal inside now, the 25 outdoor, you still have to wear a mask if you're going to get close to people. You still have to wash your hands. You still have to make sure you don't go to the party if you're not feeling well. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਗ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 80% ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਬਲ ਤੋੜਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। We're working diligently to hold on to the gains that we have made here in Mississauga with an average of 15 daily cases over the past week. As a region, we continue to experience some challenges. Many people live, work and move seamlessly across Peel and frankly the GTA for that matter, and that's reflected in where and how we see this virus move. A third of all cases in the past 2 weeks were acquired in the community, and nearly half were transmitted from one family member or a roommate to another through household contact. When you add it up, this accounts for nearly 80% of all new cases. We know that exposure through social interactions continues to be the primary driver of these cases. So please, keep your social bubbles exclusive, and that is to no more than 10 people. We're hearing people take far too many liberties, and frankly, if we're not careful enough, these bubbles just might burst. So when you're visiting other friends or family outside of your bubble, whether it be attending a wedding or a backyard barbecue, it's important to remember that the core 4 still apply. Keep a safe physical distance. Wear a mask when it's not possible to keep that safe physical distance. Wash your hands. Don't touch your face. And that will help us keep those numbers low. Just because you can gather doesn't mean you should. More people and more interactions increase the risk of transmission, especially if you're not being careful. Limit your exposure, avoid large groups, and don't look for reasons to fill up your social calendar. Think about what you can do in your daily lives and the personal choices you can make to help limit the spread of this virus. ontario ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। My question is for the Minister responsible for small business and red tape reduction. Minister, during this pandemic, thousands of small businesses across Ontario and in my riding of Mississauga Lakeshore had to close their doors to help stop the spread of COVID-19. Unfortunately, many small businesses were not equipped to deal with the loss of physical sales, as many businesses did not have the online presence. Can the Minister tell the House what tools the government is providing to help small business go digital? The Associate Minister of Small Business and Red Tape Reduction. Good morning, Mr. Speaker, and thank you to the member from Mississauga Lakeshore for that question. Through the Digital Main Street program announced this past June, we are providing $57 million to help support small businesses go digital. This is going to help approximately 22,900 businesses and create jobs for approximately 1,400 students. This is the single largest investment for businesses to go digital in the history of this country. About 60% of small businesses have a website, but only 7% of businesses actually have an online payment solution. Digitally, Canadian businesses are 2 years behind their U.S. counterparts. This past May, we set a record, according to Statistics Canada, in e-commerce sales of over $3.9 billion. It is now more important than ever to make sure our businesses can pivot and move digitally to operate in new marketplaces and offer solutions to businesses across and consumers across this province. Thank you. And the supplementary question.
Thank you very much, Minister, for all your hard work. Can you please update the House on how our government will continue to bridge the digital divide for underserved households in Ontario and extend new digital opportunities for rural and remote communities in Ontario? The Associate Minister. Thank you for that again. Along with the Digital Main Street program, we were working hand in hand to ensure that businesses have reliable and accessible internet, especially in remote areas. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। Over the past several months, our government worked hand in hand with the Chief Medical Officer of Health and with the best medical experts. Our number one priority is the health and safety of our students, teachers and staff. Public health units across the province have completed the hiring of over 500 additional nurses for our schools, and we are well on our way to hiring the full 625 positions. Schools are focused on hiring up to 1,300 cleaning staff and up to 2,600 additional teachers and education staff. We have put in $1.3 billion in critical supports, more than any other province in the country, for ventilation, staffing, PPE, cleaning supplies, mental health and remote learning. Speaker, can the Premier please share with the legislature what further measures our government are undertaking as the school year resumes? Great question. Premier. Well, I want to thank the great member from Brampton West. Thank you for that question. These are some of the tools that will help stop COVID right in its tracks. And we heard from parents, we heard from educators that they need more help identifying symptoms and managing the cases. So, Mr. Speaker, we're providing the supports during COVID. As further due diligence measures, we announced yesterday a launch of the new interactive COVID-19 screening app for students, parents, and teachers. And, my friends, it's free, it's voluntary, and it's easy to use. And now available on our website at ontario.ca/COVID-19. I encourage the parents go on there and educators go on there, and it's an excellent, excellent tool to keep our kids safe, our educators safe, and it puts the parents to ease a little bit. Thank you. ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।